गाईज, मी मोनाली फूड रेसिपीज कुकिंगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करते. आज आपण बनवणार आहोत छोले आणि तवा कुलचे. छोले बनवण्यासाठी आपण घरीच छोले मसाला बनवणार आहोत आणि तव्याचा वापर करून आपण कुलचे कसे बनवतात ते बघूयात. सर्वात आधी आपण पीठ मळून घेऊयात, कारण की पीठ मळल्यानंतर 2 तास आपल्याला ते रेस्ट करत ठेवायचे. कुलच्यासाठी लागणारं आपण आपलं पीठ मळून घेतलेलं आहे. त्यात आपण मैदा, मीठ, साखर, थोडीशी बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा आणि 2 चमचे तेल घातले आणि पाण्याचा वापर करून आपण ते मळून घेतलेले आहे. 2 तास आपण आता ते रेस्ट करत ठेवलेलं आहे. जोपर्यंत आपलं पीठ रेस्ट होतंय तोपर्यंत आपण आपले मसाले भाजून घेऊयात. आपले ड्राय मसाले हे छान लो फ्लेमवर भाजून झालेले आहे. थोडे थंड झाल्यानंतर आपण त्याची मिक्सरमध्ये बारीक अशी पावडर करून घेणार आहोत.
आपले छोले ओव्हरनाईट छान भिजलेले आहेत. आता आपण कुकरमध्ये त्याच्या शिट्ट्या काढून घेऊयात. आज आपण छोले हे काळ्या मसाल्यातले करणार आहोत. त्यासाठी मी चहापत्तीची पुरचुंडी त्याच्यात टाकणार आहे. आपल्या कुकरच्या छान 4 शिट्ट्या झालेल्या आहे आणि आपले छोले छान शिजलेले आहे आणि चहापत्तीमुळे त्याला काळसर असा कलर देखील आलेला आहे. चहापत्तीची पुरचुंडी मी त्यातली काढून घेतली आहे आणि फोडणीच्या आधी मी त्यातले खडे मसाले देखील काढून घेणार आहे. आपण आता गॅसवर कांदा, टोमॅटो आणि थोडं खोबरं हे ग्रिल करून घेऊयात. बघितलं आपण मिक्सरमध्ये छान त्याची बारीक अशी पेस्ट करून घेतलेली आहे आणि मी त्याच्यात अजिबात पेस्ट करताना पाणी घातलेलं नाहीये. आता आपण फोडणीची तयारी करूया.
भाजीला छान फोडणी देऊन झालेली आहे. सगळे ड्राय मसाले देखील त्यात टाकून झालेले आहे. जो ओला गोडा मी तेलात टाकला होता त्याचा पूर्ण कच्चेपणा होतपर्यंत मी ते तेलात छान होऊन दिलेलं आहे आणि नंतरच आपले चणे त्यात टाकलेले आहे. आता आपल्या भाजीला छान एक उकळी येतपर्यंत आणि सगळे मसाल्याचे फ्लेवर आपल्या चण्यामध्ये उतरतपर्यंत आपण ते 5 मिनिटासाठी होऊन देऊया. तुम्ही एक गोष्ट नोटीस केली असणार आहे की आज मी मुद्दामच लोखंडाची कढई वापरलेली आहे, कारण की त्याच निमित्ताने आपल्या पोटात आयर्न देखील जातं आणि आपल्या भाजीला आणखी डार्क रंग येतो. एकदम जबरदस्त अशी आपली भाजी झालेली आहे. भाजी आपली छान झालेली आहे. आता आपण झटपट कुलच्यांची तयारी करूयात.
प्रकारची भाजी म्हटली की आपण त्याच्यासोबत कांदा हा खाणारच, पण नुसता तसाच कांदा खाण्याऐवजी आज मसालेदार कांदा जो बनवला आहे तो नक्की करून बघा. आणि आमची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.